presents with edema on the face and Anasarca. Anasarca means ki generalized body edema. Anasarca. On investigation revealed total serum protein 3 gram percentage. Total serum protein 3 gram percentage. Then serum cholesterol 600 milligram percentage. milligram percentage. Then in urine there is proteinuria. So patient 5-year-old, edema, Anasarca. Edema and Anasarca. So what is your probable diagnosis? Nephrotic syndrome. Why are you telling this is nephrotic syndrome? Proteinuria is present and edema. Okay. Now explain. সবাই বুঝতে পেরেছো why it is nephrotic syndrome? Now explain why. আচ্ছা, cholesterol level, this is normal or increased? Increase. Normal level কত? কত? Up to 200. Up to 200. So there is hypercholesterolemia. Can you tell me why there is hypercholesterolemia? Any idea? Okay, hypercholesterolemia is generally associated with nephrotic syndrome because there is proteinuria. That means there is loss of protein through urine. So in blood there will be কি হবে? Decrease protein level. Mainly কি protein বেরোয়? Albumin. So more specifically, if we tell, then there will be hypoalbuminemia. So, bol. No, not transportation. So there is hypoalbuminemia. So body has its own compensatory mechanism. কি হয়, কিছু ডিফেক্ট হলে বডি নিজে একটা compensatory mechanism ফিট করে. So কি করে, বডি increases the synthesis of other protein. বডি দেখছে যে অ্যালবুমিন লস হয়ে যাচ্ছে, so it starts synthesis of other protein. এই other protein এর মধ্যে কি পড়ে? Lipoprotein along with lipoprotein. So increased level of lipoprotein, that means it give rise to increased level of cholesterol. ঠিক আছে? So mechanism হলো increase concentration or increase synthesis of lipoprotein. So decrease serum albumin. So compensatory mechanism. So lipoprotein along with other protein, they are producing larger amount. So that's why increased lipoprotein level will leads to increased serum cholesterol level. So provisional diagnosis is nephrotic syndrome. So here you can see proteinuria. Now define proteinuria. What is proteinuria? Ball? Only presence of protein? Presence of protein in significant amount. Why I am telling in significant amount? Normally protein is present in urine or not? Not? Yes. Very good. Yes. Very little amount. কি আছে রে mainly? TAM horsefall protein. So যদি জিজ্ঞেস করে যে ইউরিনে নরমাল প্রোটিন থাকে, answer will be yes, not no. Yes. And the amount is very little amount. কতটা? Less than 150 milligram per day. কিন্তু এটা, not DL. Okay, that means in 24 hours. Less than 150 milligram per day. মানে অ্যামাউন্টটা খুবই কম, 150 এর কম, ঠিক আছে? Less than 150. So this is the normal amount of protein present in urine. So when
this level exceeds, that goes beyond 150, then we will call it proteinuria. So significant amount of protein when present in urine, this condition is called proteinuria. ঠিক আছে? So proteinuria আমরা এভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি: নরমাল less than 150 milligram per day, then when it is 150 to 3000 milligram per day, then we call it nephritic range. Nephritic range. Nephritic range proteinuria when it is between 150 to 3000. Then nephrotic range proteinuria. কখন বলবো? when more than 3000 milligram per day. এটা মানেই হচ্ছে তোর 3 গ্রাম per day. So nephrotic range proteinuria we will call when it is more than 3 gram per day. So to call it a nephrotic syndrome, the proteinuria must be of nephrotic range, that is more than 3 gram per day. So this is about proteinuria. Now tell me about the albuminuria. আচ্ছা, কি মেইনলি কি প্রোটিন থাকে ও তো একটা বললো। One is TAM horsefall protein. TAM horsefall protein. Another protein is little amount of albumin. Little amount of albumin. Then little amount of alpha 1 microglobulin. Microglobulin. TAM horsefall protein, little amount of albumin and little amount of alpha 1 microglobulin. These are the protein. They are less than 150 milligram per day. এগুলো জেনারেলি থাকে। আচ্ছা আমাকে বল তাহলে প্রোটিনিউরিয়াতে কেন প্রোটিন ইউরিনে আসছে, মানে অত সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্টে? প্যাথোফিজিওলজি কি? হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোফিজিওলজি অফ প্রোটিনিউরিয়া? নর্মাল কন্ডিশনে কেন 150 আর ডিজিজ কন্ডিশনে বেড়ে যাচ্ছে? কি চেঞ্জ হচ্ছে? মেকানিজমটা কি? অঙ্কোটিক প্রেসার, দ্যাট ইজ দ্য এফেক্ট। হাইপোঅ্যালবুমিনিয়ার এফেক্ট বলছিস তুই, বল। হ্যাঁ, পোডোসাইটস। সো নর্মালি কেন প্রোটিন মানে পাস করতে পারে না কিডনিতে, কেন? There are two mechanisms. Number one is because the glomerular basement membrane has negative charge due to sialic acid residue. So albumin is also negative charge, so negative repulsion. So no albumin or very less amount of albumin comes through urine. And second point is pore size of the podocyte, food process of the podocyte. So the larger size of the protein cannot pass through the urine. So two mechanisms, one is negative charge, one is pore size. So when there is damage of the glomerular basement membrane, then the negative charge will be lost, and also there is increment or increase in the size of the pore. Okay, that's why the protein is coming. তাহলে প্যাথোফিজিওলজি জিজ্ঞেস করলে কি বলবি? যদি জিজ্ঞেস করে কেন প্রোটিনিউরিয়া হচ্ছে, কি বলবি তাহলে? একটা বলবি নেগেটিভ চার্জ উইল বি লস্ট and the pore size will be increased due to damage of the glomerular basement membrane. So this is the cause of proteinuria. ঠিক আছে, তোদেরকে এটা বলছি তার কারণ তোদের প্র্যাকটিক্যালও আছে না প্রোটিন এস্টিমেশন, তো এগুলো ধরবেই। এই চারটা যার পড়বে তাকে ধরবে, আর প্রোটিন ওখানে যার পড়বে তাকে ধরবে। So this is all about proteinuria. Now coming to albuminuria. So normally কতটা অ্যালবুমিন থাকে ইউরিনে? Any idea? Less than 30 milligram per day. 30 milligram per day. This is normal. When the range is between 30 to 300 milligram per day, then it is called, very good, microalbuminuria. Microalbuminuria. When it is more than 300, then it will be called micro pore ki ase macro, so it is macroalbuminuria. So microalbuminuria and macroalbuminuria. To detect microalbuminuria, we perform a special test. The name of the test is microalbuminuria detection করার জন্য আমরা কি করি ল্যাবে? দেখ, এটা হলো মিলিগ্রাম পার ডে, মানে তোকে 24 আওয়ার ইউরিন কালেকশন করতে হবে,
তারপর সেটা প্রোটিন মাপতে হবে। সো দ্য প্রসিডিওর ইজ ভেরি কাম্বারসাম, মোটেও ঠিকঠাক নয়, মানে অতটা জটিল প্রসেস। সো আমরা কি করি যাতে সহজেই মাপতে পারি? দেয়ার ইজ এসিআর, নাম শুনেছিস? এসিআর নাম শুনেছিস? লেকচার ক্লাসে বলা হয়েছিল। দ্যাট ইজ এসিআর কি? অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও, অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও। So albumin, serum albumin is to creatinine. Albumin is to creatinine. Though it is a ratio, but it has a কি হলো? What is your problem? Sky color shirt? কিছু অসুবিধা আছে? কি বলছিস ওকে? কিছু প্রবলেম আছে? ACR এর ইউনিট কি? Though it is a ratio, but it has a unit. এটা একটা exception. The unit is milligram per gram of creatinine, because in case of albumin we use milligram and in case of creatinine we use gram. That's why the unit is milligram per gram of creatinine. So ACR যখন বলবে, ACR এর নরমাল রেঞ্জ হলো less than 30 milligram per gram of creatinine. This is normal, and in case of microalbuminuria it is same, that is 30 to 300 milligram per gram of creatinine. So this is microalbuminuria. Microalbuminuria can come as a short note. Okay? Well, less than 30 normal condition less than 30. রেশিও, এটা রেশিওটার ভ্যালু বলছি, এটা এসিআর, কিন্তু এটা এসিআর এর ভ্যালু সেম। কেন সেম বলতো? কারণ ক্রিয়েটিনিনের ভ্যালু 1 হয়, ঠিক আছে? সেই জন্য মানে ভ্যালুটা কিন্তু ইউনিটটা চেঞ্জ হচ্ছে শুধু, ঠিক আছে? ওইটা মনে রাখলে এটাই মনে রাখতে পারবি। সো microalbuminuria it can come as a short note, ঠিক আছে? লাস্ট বেঞ্চ তোরা দেখতে পাচ্ছিস, নরমাল ভ্যালু less than 30 and in case of microalbuminuria it is 30 to 300, but unit is milligram per gram of creatinine. Okay? And রেশিও, ওই রেশিওটার ভ্যালুটাই less than 30 হবে। অ্যালবুমিন ইস টু ক্রিয়েটিনিন করলে নরমাল পারসনের less than 30 নিচে আসবে ভ্যালু, আর ইন কেস অফ মাইক্রোঅ্যালবুমিনুরিয়া 30 থেকে 300 মধ্যে আসবে, ঠিক আছে? ওটাই রেশিওর ভ্যালু, কিন্তু শুধু ইউনিটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারণ ক্রিয়েটিনিনের ভ্যালু হলো 1 গ্রাম, সাধারণত হয় সবারই, ঠিক আছে? So ACR and proteinuria and albuminuria done. So what are the causes of proteinuria? তোরা পড়ে আসছিস অনেক দিন ধরে, বল causes of proteinuria, cause বল কিছু। জোরে বল কি? হ্যাঁ, আরে একবার লিভার সিরোসিসে চলে গেলি। প্রথমে তো কিডনি ডিজিজটা বল, মেইনলি গ্লোমেরুলার বেসমেন্ট মেমব্রেনের কিছু ডিফেক্ট হয়, সেরকম কিছু ডিজিজের নাম বল। কিছু কিডনি ডিজিজের নাম জানিস না? Nephrotic syndrome, glomerulonephritis. So these are the kidney disease. প্রথমে কিডনি ডিজিজের নাম বলবি, তারপর সেকেন্ডারি কজ। So among the primary cause there is kidney disease, as for example glomerulonephritis, and secondary cause, most common secondary cause, diabetic nephropathy. Please write down diabetic, এর আবল তাবল প্রথমে লিভার ফিভার বলিস না, মাথা খারাপ হয়ে যাবে এক্সামিনারের। So primary cause, that is renal origin, as for example glomerulonephritis, nephrotic syndrome, এগুলো বলবি। And secondary cause, that is apart from the kidney, the most common is diabetic nephropathy, then hypertensive nephropathy. Diabetes এ কি হয়? Diabetic nephropathy আর কি হয়? আর কোন কোন ভেসেল এফেক্টেড হয়, কোথাকার? পড়ে রাখবি, তিনটে মেইন ভেসেলসে এফেক্ট করে ডায়াবেটিস হলে, ঠিক আছে? কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিস পড়ে রাখবি। So diabetic nephropathy, hypertensive nephropathy আর হলো due to congestive cardiac failure, CCF, congestive cardiac failure. Autoimmune disease like SLE, systemic lupus erythematosus, and other cause এর মধ্যে কি হয়? ফিভারে বাড়তে পারে, ঠিক আছে? UTI, urinary tract infection, fever, UTI, strenuous exercise, heavy strenuous exercise, then some physiological cause like pregnancy and orthostatic proteinuria, that means rise of protein in the morning. Okay,
So physiological cause যদি জিজ্ঞেস করে pregnancy and orthostatic proteinuria. So these are the causes of proteinuria you must know before entering the exam hall. Okay. হয়েছে? Now come. Now বল যা বলবি নেফ্রোটিক সিনড্রোম হতে পারে, ঠিক আছে? মেইনলি কিডনি ডিজিজ এই কনসেপ্টটা মাথায় রাখিস, আর সেকেন্ডারি মানে আদার্স গুলো। Now coming to what is nephrotic syndrome. এই কার্ডটা যা পড়লো তাকে জিজ্ঞেস করবে what is nephrotic syndrome. So nephrotic syndrome is a clinical syndrome that's defined as massive proteinuria মানে in nephrotic range proteinuria, defined as massive proteinuria that leads to hypoalbuminemia, that means decreased albumin in blood, hypercholesterolemia and edema. So nephrotic syndrome is a clinical syndrome that will be defined as proteinuria, and that will lead to hypoalbuminemia, then hypercholesterolemia and edema. Okay, এগুলো থাকলে আমরা বলবো nephrotic syndrome can occur in any age group but most common in pediatric age group, ঠিক আছে? pediatric age group. Now what are the causes of nephrotic syndrome? Okay, causes of nephrotic syndrome, again among the cause of nephrotic syndrome there is primary and secondary cause. Primary and secondary cause. Primary cause means interstitial renal disease. So it causes of nephrotic syndrome. Number one is primary. That means interstitial renal disease. তার মধ্যে কি আছে? মোস্ট কমন minimal changed glomerulonephritis. So there are many other examples, and one example is minimal changed glomerulonephritis. Why this name is like minimal change? Because if we see renal biopsy under microscope, then there is minimal change, মানে gross কিছু চেঞ্জ সেরকম দেখা যায় না, that's why it is called minimal change glomerulonephritis, and the cause is unknown, that's why it is idiopathic. আমরা কখন বলি? যখন কোনো কজ জানা যায় না. So this is idiopathic, though this is idiopathic minimal change in under light microscope, but this is the most common cause of nephrotic syndrome in children. ঠিক আছে? যত কেস দেখা যায় তার মধ্যে মোস্ট কমন কজ হলো মিনিমাল চেঞ্জ glomerulonephritis. Now coming to secondary cause. Among secondary there is diabetes mellitus, then SLE, that is autoimmune disease, systemic lupus erythematosus, then infection, most commonly due to beta hemolytic streptococci. এগুলো তোরা মাইক্রোতে পড়বি ডিটেইলসে, বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই. So diabetes mellitus, autoimmune disease like SLE, infection like beta hemolytic streptococci, drug toxicity like NSAIDs, full form of NSAID, NSAID এর full form কি? Anti-inflammatory drug. Example, aspirin, ibuprofen. It blocks which pathway? Allopurinol. আমি তো allopurinol xanthioxidase বলিনি, আমি বলেছি নন স্টেরয়েডাল এন্ড অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ, দে ব্লক হুইচ পাথওয়ে? বল কে কি বলছিস? শুনতে পাচ্ছি না, বল, কেউ একজন বলার চেষ্টা করছিস, বল তোদের পড়ানো হয়েছে, এটা আসবে পরীক্ষায়, সিলেবাসে আছে, হ্যাঁ? জানিস না? প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, ইকোসানয়েড, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস পাথওয়ে ব্লক করে।
মেনলি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের মধ্যে কি হয়, ইনফ্লামেশন যখন হয় প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস হয়, সেজন্যই তো পেন হয়, হেডেক পেন এগুলো তো ওর জন্যই হয়। তো অ্যাসপিরিন আর আইবুপ্রোফেন ওই পাথওয়েটাকে ব্লক করে, যার ফলে পেন সাবসাইড করে যায়, ঠিক আছে, পেন কিলার হিসেবে এগুলো ইউজ করা হয়। সো যদি এনসেডস এর টক্সিসিটি হয়, হাই ডোজে নেওয়া হয়, টক্সিসিটি হয় বা লিভার ডিজিজ এর জন্য টক্সিসিটি হয়, তাহলে দ্যাট উইল অলসো লিড টু নেফ্রোটিক সিনড্রোম। সো দিস আর দ্য কমন কজেস অফ নেফ্রোটিক সিনড্রোম। ওকে, আচ্ছা এটা কজ হয়ে গেল। না ট্রিটমেন্ট যদি জিজ্ঞেস করে ট্রিটমেন্ট কি করবে, what will be the treatment? Number 1 is steroid therapy. Steroid therapy to treat the secondary cause if any present. Secondary কিছু কজের জন্য যদি হয়ে থাকে, so to treat the secondary cause if any present. Okay, then salt restriction. So steroid দিলে patient rapidly improve করে. So these are the approach to treatment of nephrotic syndrome. Okay, so nephrotic syndrome complete. এটা কেউ একজন ছবি তুলে গ্রুপে শেয়ার করে দিস। সল্ট রেস্ট্রিকশন, তারপর প্রোটিনিউরিয়া সম্পর্কে কোশ্চেন ধরতে পারে, ঠিক আছে, তারপর ইচ্ছা হলে আরো অন্য কোথাও অন্য চ্যাপ্টারে চলে যাবে। next chart is, write down a known hypertensive patient was brought to the hospital. Known hypertensive patient brought to the hospital in semiconscious state. Semiconscious state with recurrent vomiting. Known hypertensive patient was brought to the hospital in semiconscious state with recurrent vomiting. Examination of blood reveals blood sugar 90 milligram percentage. Then blood urea 130 milligram percentage. Then serum creatinine 6.6 milligram percentage. Then uric acid 9.2 milligram percentage. Then inorganic phosphate this is 6.2 milligram percent. These are the normal reference interval not written into the chart. Okay, so please write down. What is your provisional diagnosis? বল। এই প্যারামিটারগুলো কি কোন ডিজিজ দেখার জন্য করা হয়? ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন মোস্ট কমনলি উই ডান, ভেরি কমন। ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন দেখা হয় কোন পেশেন্টের বল? হ্যাঁ, ভেরি গুড। সো ইন রেনাল ফেলিওর মানে কিডনি ডিজিজ, অ্যাসোসিয়েশন অফ কিডনি ডিজিজ দেখার জন্য আমরা ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন রেগুলার বেসিসে করে থাকি। সো ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন এন্ড অলসো ইউরিক অ্যাসিড এন্ড inorganic phosphate. So probable diagnosis is kidney failure. আচ্ছা আমাকে বল যে ব্লাড সুগার লেভেল কি আছে? নরমাল না ইনক্রিজ? নরমাল। ব্লাড ইউরিয়া হাই, দেন ক্রিয়েটিনিন নরমাল রেফারেন্স রেঞ্জ জানিস তো সবাই? ইউরিয়া কত অ্যাপ্রক্সিমেটলি বল, অত মানে এক্সাক্ট বলতে হবে না, কত নরমাল ইউরিয়া বল? 60 না 16 কি বলছিস? 60, 15 to 45, around 15 to 45, that is urea. And creatinine
বল আপ টু কত, আপার লিমিটটা 5, কত ইন মেল ইট ইজ আপ টু 1.7, ঠিক আছে 5 ওরকম বলিস না, 2 বললে তাও কনসিডার করবে এক্সামিনার, ঠিক আছে আপ টু 1.7 in case of female 1.6 and in children it is up to 1.5, so it is much higher. Then uric acid লিখে দিয়েছি, inorganic phosphate লিখে দিয়েছি, so uric acid is high and inorganic phosphate is also high. So these are related to renal function. Now tell me the normal function of the kidney. Excretion, mainly excretion. তোকে মেকানিজম জানতে চাওয়া হয়নি যে রিঅ্যাবজর্পশন সিক্রেশন এসব বলবি, জাস্ট আউটকাম, টেল দ্য আউটকাম, অনলি আউটকাম। দ্য ফার্স্ট আউটকাম ইজ টু ক্লিয়ার দ্য নাইট্রোজেনাস substance from the body, that is urea, creatinine and uric acid and other toxin and drug metabolites. Okay, these are the excretion. So number 1 is excretory function. Then second is to maintain water balance. Then third is to maintain electrolyte balance, that is sodium potassium. Okay, then fourth is আর কি কি করে, স্পেশাল কি ফাংশন আছে related to RBC production, related to RBC production, erythropoietin, very good, increase synthesis of erythropoietin. Then আর কি করে, activation of which vitamin occurs in the kidney, vitamin D, very good, vitamin D. So activation of vitamin D. Okay, কোন স্টেপটা হয় রে এখানে, which step occurs in the kidney, কি বলছিস বল, হ্যাঁ 1 alpha hydroxylase. Okay, and the 25 hydroxylation occurs in liver, and the precursor molecule of vitamin D is precursor molecule vitamin D, cholesterol. So synthesis starts in which organ, skin, and the exposure of sun is very important, sun exposure না হলে synthesis কিন্তু হবে না. So starting molecule is cholesterol, and then it comes to the liver, there is hydroxylation in 25th position, then it comes into the kidney, hydroxylation in first position, that is 1 alpha hydroxylase. Okay, so this is the active form of vitamin D, that is calcitriol. Okay, so তাহলে দেখ কিডনি ফেলিয়ার হয়েছে, তার জন্য urea and creatinine and uric acid and inorganic phosphate level has also increased. So provisional diagnosis is renal failure, but it is acute or chronic. That means in case of chronic it is called chronic kidney disease, that is CKD, chronic kidney disease, that is CKD. And if it is acute, it is called acute kidney injury, that is AKI. So whether it is chronic or CKD or AKI, so to establish this we have to perform further investigation and we have to take lots of history from the patient or patient relatives, because patient is semi-conscious. So now tell me why patient is semi-conscious, what is the probable cause of semi-consciousness? Any guess? কোনো মেটাবলাইট গিয়ে কিছু করছে ব্রেনে, it is due to uremic encephalopathy. Uremic encephalopathy. There is deposition of nitrogenous substance, so these are toxin. Okay, so these will accumulate into the brain and this will lead to uremic encephalopathy. This is the number 1 cause. Second cause is there is electrolyte disbalance, sodium and potassium balance, mainly hyperkalemia and hyponatremia. So these will also lead to semiconsciousness. Okay, third cause is renal failure leads to metabolic acidosis, metabolic acidosis. So metabolic acidosis means decreased pH. So decreased pH, there will be altered function of different type of protein and neurotransmitter. ঠিক আছে, different type of protein and neurotransmitter, there will be alteration of their function, so this can also lead to semiconsciousness. So 3 cause of semiconsciousness. Number 1 is due to uremic encephalopathy, second is electrolyte disbalance, and third is due to metabolic acidosis, that is decreased blood pH. Okay, these are the probable cause of semiconsciousness, that is altered sensorium. Now vomiting, why there is vomiting?
Same cause, there is deposition of different types of toxin, so it will trigger the CTZ. CTZ ki? Very good, chemoreceptor trigger zone. This is responsible for nausea and vomiting. Okay, so the accumulation of toxin product, that is nitrogenous toxin, they will trigger the CTZ center. Okay, so that's why there is vomiting. Now coming to AKI or CKD, কিভাবে আমরা establish করব যা। So there are some diagnostic criteria for AKI and CKD. For AKI, there is guideline of KDIGO, that is Kidney Disease Improvement Global Output. যে কোনো একটা সংস্থা থাকে যাদের আমরা গাইডলাইনটা ফলো করি, like in case of diabetes, ADA, American Diabetic Association. In case of kidney disease, KDIGO, Kidney Disease Improvement Global Outcome. So according to KDIGO, what is the guideline? উপর থেকে there is increase serum creatinine level 0.3 milligram per DL in 48 hours, or increase creatinine level 1.5 times from baseline value. Increase of creatinine value 1.5 times from the baseline value of creatinine in 7 days. And মানে এটা অথবা এটা দেখলে হবে, তার সাথে and কি দেখতে হবে, এটা উপরে লিখছি অনেকে দেখতে পাবি না। urine output that will be less than 0.5 ml per kg per hour for at least 6 hours. So or এর মধ্যে কি আছে, increase of serum creatinine level 0.3 milligram per DL in 48 hours, or increase of creatinine 1.5 times from the baseline level in 7 days. And মানে এই দুটোর মধ্যে একটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে, and তার সাথে কি হবে, ইউরিন আউটপুট উইল বি ডিক্রিজ। ওকে, বেসিক্যালি কি তাহলে ক্রিয়েটিনিন লেভেল ইনক্রিজ করবে and ইউরিন আউটপুট ডিক্রিজ করবে। ইউরিন আউটপুট হাউ মাচ ইট উইল ডিক্রিজ, less than 0.5 ml per kg per hour, okay, in 6 hours, at least in 6 hours. 6 hours এর বেশি হলে তো অবশ্যই AKI বলবো, but at least in case of 6 hours. So AKI আমরা কি কি ক্রাইটেরিয়া দেখি, যে ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু কতটা ইনক্রিজ করেছে and also ইউরিন আউটপুট, ঠিক আছে, এই ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে, then we will call it as a AKI, that is acute kidney injury. Now when we will call CKD, if there is decreased GFR will be less than 60 ml. GFR unit ball, what is the unit of GFR? Unit ml per minute per 1.73 meter square body surface area. Okay, so this is GFR. So GFR will be less than 60 for at least 3 months or more than 3 months. So 3 মাসের বেশি GFR 60 এর নিচে ভ্যালু থাকতে হবে, then we will call it as a CKD. তাহলে আমাদেরকে হিস্ট্রি নিতে হবে আর ফার্দার এই ইনভেস্টিগেশন গুলো করতে হবে টু এস্টাবলিশ ইট অ্যাজ এ AKI or CKD, ঠিক আছে, এটা হলো। নাও দা, আচ্ছা GFR কিভাবে এস্টিমেশন করা হয়? ক্লিয়ারেন্স, একটা হলো ক্লিয়ারেন্স। সো GFR ইজ গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট, এটা দেখে বোঝা যায় কিডনি কতটা খারাপ হয়েছে, কেমন আছে। সো GFR যদি দেখতে চাই, একটা হতে পারে বাই ইউজিং ক্লিয়ারেন্স ভ্যালু। কার ক্লিয়ারেন্স দেখি, এক্সাম্পল বলে ফেল চটপট। ইনিলিন, ক্রিয়েটিনিন, আর কি আছে, ডায়াড্রাস্ট, ইউরিয়া, এগুলোও দেখা হয়, বাট আমরা রুটিনলি এই টেস্টটা করি না, কারণ
মানে এটা জটিল প্রসিডিওর, ওই পুরো ইউরিনের ভলিউম নিতে হবে খুব ঝামেলা আছে। সো উই ইউজ eGFR that is estimated GFR. So we by using creatinine or cystatin C, creatinine or cystatin C. So কি করি আমরা, we have to get creatinine value or cystatin C value in serum, then we have to put it into a formula. একটা ফর্মুলা আছে, জাস্ট ফর্মুলায় পুট করলে ভ্যালুটা পেয়ে যাব। সো হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা, বল ফর্মুলাটা। ওই ইউপিভি দিয়ে যেটা বলছিস সেটা হলো ক্লিয়ারেন্সে ওই ইউপিভি লাগে, ওটা আমরা জেনারেলি করি না, ঠিক আছে। ইজিএফআর এর ফর্মুলা, নেম অফ দ্য ফর্মুলা ইজ Cockcroft-Gault ইকুয়েশন। হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম? কিন্তু পরীক্ষায় ধরবে, ক্লাসে বলা হয়েছে, আমি কিডনি ফাংশন পড়িয়েছি, ক্লাসে বলেছিলাম। Cockcroft-Gault equation. Cockcroft-Gault equation. So the formula is, formula বলতে পারবি কেউ? (140 minus age into body weight in kg divided by 72 into serum creatinine in case of male, but in case of female we have to multiply with 0.8, multiply the whole factor with 0.8, okay, in case of female. And in case of male, 140 minus age into body weight divided by 72 into serum creatinine level. This is called Cockcroft-Gault equation, okay. ফর্মুলা মনে রাখতে না পারিস, at least নামটা বলিস। তোর কি সমস্যা হচ্ছে? ওই যে রেড ব্ল্যাক চেক শার্ট, কই কি সমস্যা রে? এটা টাকা এদিকে, এই ওকে ডাক্তার, কি বলছিস ওকে? What are you telling? Is there any problem? Okay. So Cockcroft-Gault equation, এটা কিন্তু ধরবে, ফর্মুলাটা না বলতে পারলেও অসুবিধা নেই, কিন্তু নামটা বলিস, ঠিক আছে। ইজিএফআর এস্টিমেশন আমরা করি বাই ইউজিং দিস Cockcroft-Gault equation। তাহলে বুঝতে পারলি জিএফআর দুটো ভাবে করা যায়, একটা হলো মেজারিং দ্য ক্লিয়ারেন্স ভ্যালু ইউপিভি দিয়ে, ফর্মুলা তোরা যেটা বলছিস সেটা, আর একটা হলো বাই ইউজিং দিস ফর্মুলা, and that's why it is called eGFR, estimated GFR, okay, not actual GFR, this is estimated GFR. So this is the GFR. আচ্ছা, GFR হলো, CKD হলো। Now coming to the cause of AKI. AKI এর কজ কি? হঠাৎ করে কি কারণে কিডনি খারাপ হয়ে যেতে পারে? এনি আইডিয়া? পেশেন্ট সুস্থ ছিল, দিব্যি কিছু ছিল না, হঠাৎ করে হ্যাঁ হতে পারে, ভালো বলেছিস, রেনাল স্টোন, ঠিক বলেছিস। সো নাম্বার 1 ইজ প্রিরেনাল। আর পেনগুলো লেখা হয় না। প্রিরেনাল, প্রিরেনালে মেইনলি হাইপোভলিমিয়ার কজগুলো আছে, কজ অফ হাইপোভলিমিয়া। কি কি আছে হাইপোভলিমিয়ার কজ? হ্যাঁ, শক হবে, সিভিয়ার হেমারেজ হলো, সিভিয়ার হেমারেজ, বার্ন, দেন বার্ন, শক, then severe diarrhea, as for example in cholera, then severe vomiting as for example in intestinal obstruction. So these are the causes of hypovolemia, that is severe hemorrhage, burn, shock, severe diarrhea and severe vomiting. Severe vomiting example হলো intestinal obstruction. So these are the causes of hypovolemia. Hypovolemia will lead to decreased renal perfusion. Decreased renal perfusion will lead to damage of the renal cell, and this will lead to development of the AKI, okay, acute kidney injury. So hypovolemia will lead to decreased renal perfusion. Decreased renal perfusion means there will be damage of the renal cell, okay. So these are the causes of pre-renal. Now coming to the renal cause. Renal cause এর মধ্যে আছে নাম্বার 1 renal ischemia.
ডিউ টু ব্লকেজ অফ রেনাল আর্টারিতে ধর ব্লক হলো কোনো কারণে বা স্টেনোসিস হলো, সো রেনাল ইসচেমিয়া। দেন সেকেন্ড ইজ রেনাল টিবিউলার নেক্রোসিস, রেনাল টিবিউলার নেক্রোসিস, রেনাল টিবিউলার নেক্রোসিস। টাইম নেই বলে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি বলে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। রেনাল টিবিউলার নেক্রোসিস। দেন থার্ড কজ ইজ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, glomerulonephritis. So these are the causes of renal clot: renal ischemia, renal tubular necrosis and glomerulonephritis, that is caused within the renal. Now coming to post-renal. Post-renal cause গুলো বলে ফেল। অবস্ট্রাকশন কি দিয়ে হতে পারে? যে কোনো জায়গার যে কোনো লুমেনের অবস্ট্রাকশন সাধারণত তিন ভাবে হতে পারে। কি হয়? টিউমার, স্টোন এন্ড স্ট্রিকচার। যেখানেই যাবি এই তিনটে পড়বি, টিউমার, স্টোন এন্ড স্ট্রিকচার। অবস্ট্রাকশন মিন্স টিউমার, যেমন বাইল ডাক্টে যেখানে অবস্ট্রাকশন করছিল সেখানেও তো তাই, টিউমার, স্টোন এন্ড স্ট্রিকচার, টিউমার, স্টোন এন্ড স্ট্রিকচার। স্ট্রিকচার কোথায় হয়? ইউরেথ্রা। স্টোন কোথায় হতে পারে? কিডনি, ব্লাডার এন্ড ইউরেটার। ইউরেটার। টিউমার কোথায় হতে পারে? কিডনি এন্ড ব্লাডার। আর কিছু অবস্ট্রাকশন হতে পারে সেকেন্ডারি ডিউ টু এনলার্জমেন্ট অফ প্রস্টেট, হতে পারে তো এনলার্জমেন্ট অফ প্রস্টেট। So these are the causes of post-renal cause. There will be obstruction to urine flow, so there will be hydronephrosis and there will be increased interstitial renal pressure. ঠিক আছে, ইউরিন বেরোচ্ছে না, so there will be hydronephrosis and increased interstitial renal pressure, and this will lead to damage of the kidney cell. So AKI cause pre-renal, renal and post-renal. Now what are the causes of CKD? CKD cause খুব common. What are the খুব easy. What are the causes of CKD? মেইনলি কি আছে রিস্ক ফ্যাক্টর সিকেডি ডেভেলপমেন্টের? হাইপারটেনশন এন্ড ডায়াবেটিস। ঠিক আছে, হাইপারটেনশন আর ডায়াবেটিস। সো হাইপারটেনসিভ নেফ্রোপ্যাথি এন্ড ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, দে আর দ্য মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর। আর একটা কি হলো, এনি কিডনি ডিজিজ ইফ লেফট আনট্রিটেড উইল লিড টু সিকেডি। যে কোনো কিডনি ডিজিজ যদি ঠিক টাইমে ট্রিটমেন্ট না করা হয়, রেখে দেওয়া হয়, সো দিস উইল লিড টু সিকেডি। সো এনি কিডনি ডিজিজ ইফ লেফট আনট্রিটেড then it will lead to CKD. And second other key important risk factor হলো CKD development এ, সেটা হলো diabetes mellitus and hypertension, that is diabetic nephropathy and hypertensive nephropathy. So these are the causes of CKD. Okay, আচ্ছা AKI হলো reversible, যদি ট্রিটমেন্ট করা হয় ঠিক টাইমে তাহলে reversible, but CKD is not reversible. If a patient develops CKD, then it will not be revived, it cannot be revived. Okay, but AKI is reversible, CKD is not. So AKI and CKD. So now treatment of AKI. ট্রিটমেন্ট কি হবে? লেখা হয়েছে, লিখতে পেরেছি সবাই? ট্রিটমেন্ট অফ AKI, ট্রিটমেন্ট মডালিটিস। একটা হবে, এখানে দেখ পেশেন্টের ইউরিন আউটপুট কমে যাচ্ছে, সো টু মেইনটেইন দা ফ্লুইড ব্যালেন্স, মেইনটেইন দা ফ্লুইড ব্যালেন্স। Then salt restriction. Then to treat the secondary cause যেগুলো আছে সেগুলোকে ট্রিট করতে হবে। Then last is if needed renal support, then we can offer dialysis. Okay, so maintenance of fluid balance, salt restriction to treat the secondary cause and dialysis. Mainly secondary cause গুলোর জন্য হতে পারে, তো সেই কজ গুলো আমাদেরকে ট্রিট করতে হবে। And in last stage if needed, then dialysis can be done. And treatment of CKD তে এগুলো সবই থাকবে, along with last stage of CKD কটা স্টেজ আছে? 5টা স্টেজ আছে, ঠিক আছে। 1 2 তে লাগে না, বাট from stage 3 we need protein restricted diet, আর কি হয়, CKD patient may often present with anemia, explain হয়ে আসতে পারে, ঠিক আছে। So CKD patient may often come with anemia. পারবি তো এক্সপ্লেনেশন কেন অ্যানিমিয়া হয় CKD পেশেন্টের? ওই তো এরিথ্রোপয়েটিন, ঠিক আছে।
So CKD patient can come with anemia. So if the patient has anemia, then we administer injection erythropoietin. And CKD patient often come with vitamin D deficiency. হতে পারে তো long term cases. So we have to add vitamin D and calcium. Calcium and vitamin D supplement we can also give patient of CKD. Okay. So these are the treatment of AKI and CKD. ঠিক আছে? এনে এটা ছবি তুলে নে। Next case, please write down a 5-year-old girl. 5-year-old girl brought to the hospital with the complaint of slow growth. 5-year-old girl brought to the hospital with the complaint of slow growth. Slow growth and pain in the bone. Pain in the bone. Investigation revealed blood sugar 88 milligram percentage. Blood urea 25 milligram percentage. Serum creatinine 1.5. Then serum calcium. This is 7.6. Then serum inorganic phosphate 3.0 milligram percentage. Then serum alkaline phosphatase, that is 96 Ka. Ka means King Armstrong. When ALP activity is very high, then we use Ka unit. Okay. So what is your provisional diagnosis? এটা খুব সোজা, এটা বল। হ্যাঁ, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি, রিকেট। বল 8.8 to 10.8. So this is ricket. কেন রিকেট বলছিস বল? ক্যালসিয়াম লেভেল কম আছে, ফসফেট লেভেল কম আছে, আর হলো এই এজ গ্রুপ 5-year-old এজ গ্রুপ বোন পেন আছে। সো দিস ইজ এ দেন অলসো, কিন্তু আমাদেরকে বলতে হবে প্রবাবল ডায়াগনোসিস, মানে এমনি রিকেট বলতে পারবো না। দিস কেস মে বি অফ রিকেট। ওকে, ঠিক বলেছিস, ক্যালসিয়াম কম, ইনঅর্গানিক ফসফেট কম। হোয়াই দেয়ার ইজ ইনক্রিজড এএলপি? বল বলছে কি হবে? বলছেই তো হবে, কি হবে? কি বলে ওটাকে? রিজর্পশন হবে না, ইনক্রিজড অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি। হ্যাঁ, ডিক্রিজ সেরাম ক্যালসিয়াম এন্ড ইনঅর্গানিক ফসফেট, সো ইনক্রিজ, দেয়ার উইল বি ইনক্রিজ অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি। অস্টিওক্লাস্টিক নয়, ক্লাস্টিক হলে রিজর্পশন হবে। সো ইনক্রিজ অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি, সো দেয়ার ইজ ইনক্রিজ অ্যালকালাইন ফসফেটেজ। আচ্ছা, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ আর কোথায় থাকে? আর কোথাও থাকে? লিভারে থাকে। So alkaline phosphatase is the example of isoenzyme. So what are the other isoenzymatic form of alkaline phosphatase? জানিস আর কোথাও থাকে? একটা হলো বোন, একটা হলো লিভার, প্লাসেন্টা, ইন্টেস্টিন, এরকম করে there are 10 isoenzymatic form, 10টা isoenzymatic form আছে ALP. Give another example of isoenzyme. বল। RBC? না না, another example of isoenzyme. Isoenzyme কাকে বলে জানিস তো?
একই ধরনের ফাংশন হবে কিন্তু ডিফারেন্ট সেলে পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। সো একটা এক্সাম্পল হলো অ্যালকালাইন ফসফেটেজ। আর কি আছে তোরা পড়েছিস, আগের চার্টগুলোতেই পড়েছিস, বল আর কি আইসো এনজাইম পড়েছিস? এরকম অনেকগুলো ফর্ম আছে, একটা এনজাইমের নাম বল। হ্যাঁ কি বলছিস বল? ট্রপোনিন অ্যাকচুয়ালি নট, ট্রপোনিন তো এনজাইম নয়, প্রোটিন, এটা একটা এমনি। কি বল? এএলটি তো লিভারে, এএলটি, হ্যাঁ হ্যাঁ এএলটি, হ্যাঁ এএলটি দেখা যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ এএলটি, ঠিক আছে এএলটি। আর এলডিএ, হ্যাঁ ক্রিয়েটিন কাইনেজ, ভেরি গুড, ক্রিয়েটিন কাইনেজ, এটা তো পড়েছিস তোর আগের চার্টেই ছিল তোদের। সো ক্রিয়েটিন কাইনেজ, সিকেএমএম, সিকেএমবি, সিকেডিবি। আর একটা কি আছে এলডিএইচ, ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ। সো তোদের সিলেবাসের মধ্যে তিনটে হলো, একটা হলো অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, আর একটা হলো এলডিএইচ, আর একটা হলো সিপিকে আর সিকেএমবি, ঠিক আছে। এগুলো মনে রাখবি, ভাইভাতে ধরবে। আইসো এনজাইম, সো আইসো এনজাইম ফর্ম এএলপি 10টা আইসো এনজাইম ফর্ম আছে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হলো রিকেট। সো কজ অফ রিকেট, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি, হ্যাঁ ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি মেইনলি, ঠিক আছে। সো কজ যদি বলে একটু উপর থেকে লিখে দেব, cause, most common cause is nutritional deficiency, most common cause nutritional deficiency of vitamin D and calcium. Second cause is congenital, বলতে পারবি congenital এ কি cause আছে? This is called vitamin D dependent ricket, vitamin D dependent ricket. This can be subclassified as type 1 and type 1 also, type 1A, then type 1B, then type 2. Type 1A, type 1B and type 2. Type 1A the deficiency of alpha 1 hydroxylase. কোথায় থাকে alpha 1 hydroxylase? কোথায় থাকে? কিডনিতে। Then in type 2 there is deficiency of 25 hydroxylase. In case of type 2 there is defect in vitamin D receptor, vitamin D receptor defect. So type 1A তে এই alpha 1 hydroxylase enzyme defective and type 1B তে 25 hydroxylase and type 2 তে there is defective vitamin D receptor. Vitamin D receptor present in কোথায় থাকে? ইন্টেস্টিনে থাকে, helps in absorption of calcium with the help of ক্যালবাইন্ডিন। এগুলো এমসিকিউ এ আসবে, এগুলো পড়িসনি? কিভাবে ক্যালবাইন্ডিনের সিনথেসিস ইনক্রিজ করে পড়বি এটা, ঠিক আছে। সো ভিটামিন ডি ইট হেল্পস দ্য অ্যাবজর্পশন অফ দ্য ক্যালসিয়াম by increased synthesis of calbindin protein. Okay, so congenital cause, then other cause, among the other cause there is renal insufficiency, then secondary cause due to decreased phosphate level, that is hypophosphatemia. So these are the causes of the rickets. So pathophysiology of ricket is there is vitamin D deficiency. So vitamin D deficiency hole it will lead to deficiency of calcium. So bone formation of the bone will be there, be impairment of formation of the bone. So bone will be soft and pliable. So this will give the pressure of the weight bearing bone. So clinical features will be bow leg, knock knee, then rickety rosary, then frontal boozing, pigeon chest, Harrison sulcus, and there will be enlargement of the epiphyseal plate. Okay, so these are the clinical features of ricket. Now coming to treatment. Treatment কি করবি? ricket patient হলে কি দিবি patient কে? Most common cause হলো nutritional deficiency, so supplementation of vitamin D with calcium. আর কি অ্যাডভাইস করবি? Sun exposure is must.
ওকে, সান এক্সপোজার অ্যালং উইথ সাপ্লিমেন্টেশন অফ ভিটামিন ডি এন্ড ক্যালসিয়াম। আচ্ছা, আর যদি কনজেনিটাল ডিফেক্ট হয় তাহলে কি করবি? যদি টাইপ 1 এ আছে কারো তাহলে কি করবি? এনজাইম থেরাপি করে কিছু করা যাবে না, অত এনজাইম দেওয়া যায়। আলফা 1 হাইড্রক্সিলেজ যদি ডেফিসিয়েন্সি আছে তার মানে কোনটা তৈরি হচ্ছে না? ক্যালসিট্রায়ল লাস্ট যেটা, সেটা হচ্ছে না। সো ক্যালসিট্রায়ল দিতে হবে এই পেশেন্টটাকে 1 এর জন্য। আর টাইপ 1 বি তে ক্যালসিডায়ল তৈরি হচ্ছে না, সো উই উইল গিভ ক্যালসিডায়ল ইফ देयर इज 1B। আর যদি টাইপ 2 হয় ভিটামিন ডি রিসেপ্টর ডিফেক্ট, সো কি হবে? ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন হতে পারছে না, সো উই উইল সাপ্লিমেন্ট ক্যালসিয়াম। ঠিক আছে, সো এটা হবে ট্রিটমেন্ট। আর রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি যদি থাকে তাহলে উই হ্যাভ টু ট্রিট দ্য রেনাল কজ। আর হাইপোফসফেটেমিয়া থাকলে সেটাও ট্রিট করতে হবে। সো দিস আর দ্য ট্রিটমেন্ট মোডালিটিস অফ তোর হলো ভিটামিন ডি রিকেট। আচ্ছা, বড়দের ক্ষেত্রে কি হয়? রিকেটের কাউন্টারপার্ট কি আছে? অস্টিওম্যালেসিয়া, নট অস্টিওপোরোসিস, অস্টিওম্যালেসিয়া। আচ্ছা, যদি জিজ্ঞেস করে ভিটামিন ডি রেকমেন্ডেড ডেইলি অ্যালাউন্স কত, এমসিকিউ এ আসতেই পারে। ইন কেস অফ ইনফ্যান্ট মানে আপ টু 1 ইয়ার, বল কত? 400 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার ডে। দেন 1 to 12 ইয়ার 800 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার ডে। আর অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে তাই 800 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার ডে। আচ্ছা, আর যদি থেরাপিউটিক ডোজ হয়, এটা তো নরমাল আরডিএ রেকমেন্ডেড ডেইলি অ্যালাউন্স। থেরাপিউটিক ডোজ মানে ট্রিটমেন্ট যদি করতে চায় সেটাকে বলে থেরাপিউটিক ডোজ। থেরাপিউটিক ডোজ কত হয় না 50,000। থেরাপিউটিক ডোজ হলো 50,000 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার উইক। এটা এক সপ্তাহে একবার করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, পার উইক আপ টু 8 to 12 weeks. After that 800 international unit per day এরকম আমরা দেব। ঠিক আছে, সো এগুলো এমসিকিউ এ যদি দেয় কখনো, ঠিক আছে, রেকমেন্ডেড ডেইলি অ্যালাউন্স, তাহলে এটা লাগবে। সো দিস ইজ অ্যাবাউট রিকেট।